I am well prepared and ready to showcase my English skills. I speak English fluently and confidently. I believe in the value of my ideas and opinions. Assalamu alaikum, ABC Learning পরিবারের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা আলোচনা করব IELTS স্পিকিং ইংলিশে আমাদের যে কনফিডেন্স, এই কনফিডেন্সটাকে বুস্টিং করার জন্য আমাদের প্র্যাকটিসের পাশাপাশি যে কাজগুলো বা যেই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে, চিন্তা করতে হবে, সেগুলো আজকে আমরা তুলে ধরব। তো আমরা প্রথমে যেই এটা দেখতে পাচ্ছি, I am well prepared and ready to showcase my English skills. I speak English fluently and confidently. তবে I trust in my ability to express myself clearly and coherently. I believe in the value of my ideas and opinions. I am worthy of success and I will perform to the best of my abilities. I am proud of my progress and improvement in English speaking. I trust in my preparation and practice to guide me through the speaking test. I am comfortable expressing myself in English. I am proud of my unique voice and perspectives. I am confident in my ability to handle any speaking test with confidence.